Okay, so wait for few minutes, and after discussing the assets and liability concept, I want to say something how we can maintain our books of accounts by identification of the defined accounts from the transaction. Okay, so this is our today's discussion. So am I audible to everyone? Yes, sir. Let me start the class. Still somebody asking to join. So everybody try to maintain the time. Okay. So let me wait for a few minutes more. Otherwise, it will be very difficult to take the class. If anyone asks to join, very difficult to add him. So today, uh, some of you asked me in my last class uh, to say something about the concepts of assets and liabilities. So today, first, I want to discuss something about the defined types of assets and liabilities, which is generally shown in the balance sheet. Okay, so let me discuss first of what is the concept of assets. An asset is the economic resource. Keep it in mind, an economic resource or right to prospective future economic benefits or any services that we have owned by our entity, and these economic resources or right generally accrue out of our past transaction. অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে যে অ্যাসেটটা তুমি কিনতে চাইছো সেটা একটা ইকোনমিক রিসোর্স মানে অর্থনৈতিক সম্পদ, অথবা সেই রিসোর্সটাকে ইউজ করে তোমার ভবিষ্যতে কোনো সার্ভিস, আই মিন ইকোনমিক সার্ভিস বা ইকোনমিক বেনিফিট পাওয়ার তোমার অধিকার থাকবে। এবং এই ধরনের ইকোনমিক রিসোর্স বা রাইট তখনই আসবে তোমার হাতে যদি তুমি সেই অ্যাসেটটা কিছু কেনো বা অ্যাসেটটা অ্যাকোয়ার করো ভবিষ্যতে বা পাস্টে। ঠিক আছে, তো দ্যাট উড বি আওয়ার দ্য অ্যাসেট। এনি কনফিউশন? Any confusion about the asset? What is asset? No, sir. Okay. So next, I can derive also from the definition of assets literally uh, few features or characteristics of assets. Okay. Wait, somebody is still asking to join. So first, I can derive the features or characteristics of assets first will get the prospective economic benefits or right to services. Number two, will control over such economic resource by our particular entity. And thirdly, we have legally enforceable claim to that rights on such economic assets. Okay. And not only that, this result would be incurred out of our past transaction. So these are the main characteristics which is relating to the definition of assets. Okay. Any confusion? Any confusion? Hello? No, no, sir.
Okay. Next, we can classify the asset first in three ways. One is real asset, second is fictitious assets, and third is contingent asset. Next, again, we can classify the real asset in two ways. One is fixed assets and another is current asset. And again, we can reclassify the fixed assets in two ways. One is tangible fixed asset or tangible current assets, or intangible fixed assets or intangible current assets. Okay. Again, we can classify the tangible fixed assets in two ways. One is wasting tangible fixed assets and non-wasting tangible fixed assets. Similarly, we can classify the tangible current assets in two ways. One is liquid tangible current assets and circulating tangible current assets. In this way, we can classify the various types of assets. So let me discuss one by one. Wait, somebody still asking to join. Okay, so uh, now still somebody asking to join. Please, everyone, I repeatedly telling you every day. Please try to maintain the time. Please try to join the platform at proper time. Okay, so first, what is real asset? Real asset are those assets which having real value or utility in the market are known as real asset. Okay, and from such real assets we can get the present benefit or expected prospective benefit in future. Okay, and we can classify the real assets in two ways. One is fixed assets and another is current assets. So first I want to say something about the fixed assets. Okay, wait, somebody is still asking to join. Please try to maintain the time. Repeatedly I'm telling you every day. Okay, so first, what is fixed assets? Fixed assets are those real assets, the benefits of which generally accrue for more than 1 year. That means the benefits which are deriving from such fixed assets are not exhausted within a particular accounting period. I mean it within one accounting period. Okay, the benefit which is derived from such assets is spread over for the several accounting periods. Like the example of fixed assets is land, building, machinery, plant, fixture, patents, copyright, goodwill, etc. All are the real fixed assets. Okay, somebody still asking to join. প্লিজ সবাই মেনটেন করো টাইম। এবার আর জয়েন করাবো না নেক্সট ক্লাসে। I can extend 5 minutes. Please try to understand. It is very difficult to me to discuss one side and another side to add you in the platform. Please try to understand, everyone. I need your cooperation. Okay, again, we can classify the fixed assets in two ways. One is tangible fixed assets and another is intangible fixed assets. Okay, so fixed asset which can be seen or you can touch or which have an external existence. I mean external physical existence. This type of fixed assets is called the tangible fixed assets. So the example of tangible fixed assets is land, building, machinery, furniture, investments. All are the examples of tangible fixed assets. And intangible fixed assets are those assets which cannot be seen or you cannot touch or which don't have any physical existence. I mean external physical existence. So such type of assets is called the intangible fixed assets. Okay. So the example of intangible fixed assets are patent rights, copyrights, goodwill, trademark. All are the examples of intangible fixed assets. So is it clear to all of you what is real assets, what is fixed asset, what is Yes, tangible sir. fixed asset, what is intangible fixed assets? Clear? Yes, sir. Okay. Still somebody asking to join.
পরের দিন থেকে 5 মিনিট হয়ে গেলে আর জয়েন করাবো না। দেখো তোমরা আমার কথা শুনছো না। আই দেখো এখনো জয়েন করে যাচ্ছি। এবার তোমাকে বুঝাবো না জয়েন করাবো, বলো দেখি কি মুশকিলে পড়েছি আমি। Next we can again classify the tangible fixed assets in two ways. One is wasting asset and another is non-wasting asset. I told you sometimes back. Okay, so what is wasting asset? Few tangible fixed assets are there which are generally depleted or exhausted due to our continuous or frequently use, and ultimately it will get the exhausted in full in value. So this type of tangible fixed asset is called the wasting assets. I mean wasting tangible fixed assets. So the example of tangible wasting assets are machinery, furniture, plant, machinery, any leasehold property. যে মাইন্সগুলো হয় না, যেমন কোল মাইন্স, তোমার স্টোন মাইন্স, এগুলো থেকে যদি কন্টিনিউয়াসলি আমরা এক্সট্রাভেশন করি, মানে স্টোনস বা এনি মিনারেলস, তো সেগুলোর একটা দেখবে লংজিভিটি আছে। একটা সময় এসে সেটা এক্সস্টেড হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, সেখানে কোনো সম্পদ পাওয়া যায় না। তো এই ধরনের এনি টাইপ অফ লিজ হোল্ড প্রপার্টিকেও আমরা ওয়াস্টিং অ্যাসেটস এর মধ্যে ধরে নিই। ওকে, অ্যান্ড নন ওয়াস্টিং অ্যাসেটস, আই মিন ইট, few tangible fixed assets are there we have which do not get gradually depleted or gradually exhausted in full value due to continuous use. The example of such non-wasting tangible fixed assets are freehold land, building, etc. So this is all about the concept of real assets relating to the fixed assets. Okay, any confusion? Any question from there? Hello? Any question? Hello? Any No, sir. No. question? Okay, now I want to say something about the current assets. I mean real current assets. Still somebody asking to join. Should I add him? Hello? Dear students, should I add him? Time is now স্যার আজকের জন্য 3. করে দিন। Sir, it's up to you. Sir, it's up to you. आज भर के लिए कर दीजिए सर, अच्छा ठीक है जी, चलो माफ कर दीजिए। ठीक है जी, चलो चलो ओके, चलो कैरी ऑन. Okay, so now I want to say something about the real current assets. So tangible fixed assets are those fixed assets, okay, the benefit of which generally accrue or derive for more than 1 year. This is fixed assets. But current assets, I mean tangible current assets, okay, or real current assets are those assets the benefit of which are deriving from such assets are exhausted for only 1 year. That means the benefits which are providing such assets is carried forward for only 1 year. Okay, this is called the real current assets. অর্থাৎ fixed স্যার asset ফার্নিচারটা কি হবে? this is fixed asset. ফিক্সড অ্যাসেট। আর স্যার You can ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং? really fixed asset. আচ্ছা Oh, ওকে স্যার। দেখো ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং, ফার্নিচার, মেশিনারি, এগুলো তুমি অ্যাকোয়ার করলে সেখান থেকে যে বেনিফিটটা তুমি বা সার্ভিসটা পাবে সেটা তো একটা বছরের জন্য তো পাবে না, মোর দ্যান 1 ইয়ার পাবে। ইয়েস স্যার। তো যে অ্যাসেট থেকে তুমি মোর দ্যান 1 ইয়ার বেনিফিট পাচ্ছ সেটাকে বলবো ফিক্সড অ্যাসেট। আর আচ্ছা। যে অ্যাসেটটা অ্যাকোয়ার করছো এবং সেই অ্যাসেট থেকে যদি সার্ভিসটা বা বেনিফিটটা, আই মিন ইকোনমিক বেনিফিটটা not more than 1 year, this is called the real sir. current asset. Am I right? স্যার Okay, this is the main difference between fixed assets और and স্যার current আমার assets. স্যার আমার বলো মনে বলো। হয় অনেকেরই কনফিউশন থাকে যে Yes, speak out. ফিক্সড আছে মাটির সঙ্গে বিজনেস করানো যাবে, হ্যাঁ কি, প্লিজ রিপিট দ্য কোয়েশ্চেন। অনেকেরই কনফিউশনটা থাকে। কোন কনফিউশনটা বলো? স্যার অনেকেরই কনফিউশনটা থাকে যে কোনটা? ফিক্সড অ্যাসেট মানে যে অ্যাসেট ফিক্স করা আছে মানে কোনোভাবেই মুভ করানো যাবে না,
No, 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 no. There is some difference between property and assets. Property you cannot move, but asset you can move. Property means land building. Please mute the microphone. Please mute the microphone. Okay. So main difference between property and assets is that you can move the asset, but you cannot move the property. Property, I mean land, building are the example of property. But apart from land and building, furniture, fixture, plant, machinery, you can move from here to there. Okay, am I clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, हेलो so so let me हेलो give you सर। some. Bolo. फिक्स एसेट के लिए ये वैल्यू 1 ईयर का होना चाहिए, मींस मोनेटरी वैल्यू। You can get the value for more than 1 year, not for only 1 year. Whenever you are going to sell your fixed asset, you can easily get the value from the market for more than 1 year. But you cannot sell your current assets, okay, into the market for more than 1 year. You need to sell your current asset within 1 year. Okay. ओके। और जो सर ये लैंड का और प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, वो तो हर मंथ प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है, तो वो तो हाँ 1 ईयर नहीं हुआ। हाँ, क्या हुआ? 1 ईयर नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी मतलब फिक्स्ड एसेट है. लैंड बिल्डिंग और द ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. Okay, like plant, machinery, furniture, fixture. So you can get the benefit for more than 1 year from your property. Okay. ओके। So now what I'm talking about the concept of current assets, that current assets are those real assets which providing the benefits during the current accounting period. Like stock, debtors, bills receivable, cash in hand, cash at bank, any kind of prepaid expenses, I mean expenses paid in advance, any kind of income which is which yet to receive, I mean accrued income. So all are the examples of current assets. Again, we can classify the current assets in two ways, that is tangible current assets and another is intangible current assets. So tangible current assets can be seen and you can touch, like tangible fixed asset, and which have always external physical existence, like stock, debtors, bills receivable, cash in hand, cash at bank, etc. But intangible current assets are there which cannot be seen, you cannot touch, like intangible fixed asset, which don't have any external physical existence in the market, like any kind of expenses paid in advance, like prepaid expenses, accrued income, all are the examples of intangible current assets. Okay, this is all about the real assets. Any confusion? Any confusion? Again, we can classify the tangible current assets in two ways. One is liquid tangible current assets and circulating tangible current assets. So, tangible current assets which can be readily converted into cash money into the market if we any need. So, this is the liquid tangible current asset. অর্থাৎ যে tangible current assetটা আমরা ইজিলি ক্যাশ টাকায় কনভার্ট করে দেবো মার্কেটে যখন আমাদের প্রয়োজন হবে, সো সেটাকেই আমরা বলবো লিকুইড tangible current assets. So except stock, all other current assets we have are the examples of liquid tangible current assets. Okay. And what is circulating current assets? Circulating tangible current assets are those assets which get continuously rotate or transform from one shape into another shape. Okay, in the course of ordinary business activities. Like, let me consider one example. In our production process, generally raw materials converted into semi-finished product,
Semi-finished product generally converted into finished goods. Again, finished goods converted into debtors via credit sale. Again, debtors converted into the bills receivable. And after that, after maturity of such bills, we can get the cash money or obviously check from our debtors. In this way, one current asset transform into another current asset. So this is the circulating tangible current assets. Am I clear? Yes, sir. Okay. Again, we have apart from real assets, we have two type of assets. One is fictitious asset, মানে ভুয়ো সম্পত্তি কখনো কোনো ব্যালেন্স শিটে দেখানো হয় কম্পিটিটরদেরকে পাজল করার জন্য। সো fictitious assets মানে অলিক সম্পত্তি, ভুয়ো কাল্পনিক সম্পত্তি। Okay. So fictitious assets are those assets which are generally shown in our balance sheet, which don't have any particular utility or realizable sale value in the market. Okay. So these type of assets is called the fictitious asset. But we generally show in our books of accounts, okay, in order to misguide our competitor from the strategic viewpoint. Okay. So let me consider a few examples like profit debit balance, that means net loss of our profit and loss account, preliminary expenses, discount on issue of shares, debentures, etc. All are the examples of fictitious assets. And still we have another type of assets which is called the contingent asset, মানে সম্ভাব্য সম্পত্তি. Presently it is not an asset, but it has a chance of becoming of assets in future. This is called the contingent asset. Okay. So the assets which are not presently treated as asset, okay, but it has a chance of becoming assets in future. Okay. So for example, like to get the compensation of loss of any goods, okay, any unrealized profit on produced goods, all are the examples of contingent assets. So this is all about the defined types of assets we have. Any confusion, any question from the concept of assets? Any confusion? Any question? No, sir. Hello? স্যার তাহলে গুডউইলটা কোন অ্যাসেটের মধ্যে পড়বে? Intangible fixed asset. Copyright, trademark, goodwill, patent, এগুলো সব intangible fixed asset. Intangible fixed asset means what? Intangible fixed assets which cannot see you, okay, which cannot be seen, which cannot be touched. It has no physical existence, but it has some impact on the business entity. Okay. ওকে স্যার। Because to run our business we require some goodwill of our business, right? Okay. স্যার Yes, sir. Yes. So now I want to say something about the liability. What is liability? Liability means financial obligation towards the external entities of our business concern. This is liability. অর্থাৎ বাইরের ব্যক্তি বা কাছে আমাদের বিজনেস কনসার্নের যে ধারটা আছে ফর লং টার্ম বেসিস, আইদার ফর লং টার্ম বেসিস অর ফর শর্ট টার্ম বেসিস। ওকে, তো সেটাকেই বলবো লাইবিলিটি। সো obviously liability is a monetary obligation or financial obligation which has to be paid by our entity to any external person or to any external business concern from which it has received some past benefit. অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অতীতে আমরা কোনো টাকা ধার নিয়েছিলাম বলেই তো আজকে টাকাটা রিপে করতে হবে, তাই তো আমাদের ধার। তো obviously liability generally created out of past transactions. Okay. And similarly, liability, so obviously external entity has some claim on our business assets. So তারা টেক ওভার করে নেবে অ্যাসেট যদি টাকাটা শোধ করতে না পারে আমাদের বিজনেস কনসার্ন। যাদের কাছে ধার আছে তারা
obviously অ্যাসেটটা মর্টগেজ রেখে ধারটা দিয়েছিল। ওকে, so obviously there is a existence of present obligation, and obviously it will be payable, paid by the entity to one entity to another entity. And if we pay such liability or if we repay such liability, so this would be discontinuous continue, okay, from such financial obligation. So these all are the characteristics of our liabilities. And again we can classify the liabilities in three ways. One is external liabilities, okay, secondly internal liabilities, and third is contingent liabilities. Okay, we can classify the external liabilities in two ways. One is long term liabilities and another is short term liabilities. Short term liabilities alternatively called as the current liabilities. And again we can classify the current liabilities or short term liabilities in two ways. One is liquid liabilities and another is deferred liabilities. Okay, let me say one by one. What is external liabilities? Okay, you know, external liability is a future obligation of our entity to transfer any asset or to render any service to outside agency. Okay, so this is the external liability, and it may arise either for long term basis or short term basis. So, in case of long term liabilities, the claim of the outsider agencies on such assets, I mean business assets, okay, for getting any service from the entity, if repayable after a long period. For example of long-term liabilities like debentures, loan taken from bank or financial institution, any type of secured or unsecured loans, okay, mortgage loans, etc. All are the examples of long-term liabilities. Okay, I'm telling you once again. So long-term liabilities are such liabilities. There is a claim of outside agencies on our business assets, okay, where the right accrue to them for getting the service from such entity if it would be repayable after a long period of time. I mean after a more than 1 year period. This is called the long-term liability. Whereas short-term liability or current liabilities are such obligation of our business entity to transfer any asset or to render any service to any outside agency within a short period. I mean it within 1 year. This is called the current liability. For example, creditors, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses, any type of income received in advance, all are the examples of current liabilities. Any confusion? Any question from the liabilities? What I've told you? Hello. Still asking to join somebody. Okay. So again, we can classify the current liabilities or short-term liabilities in two ways. One is liquid liabilities and another is deferred liabilities. So liquid short-term current liabilities, liquid short-term liabilities or liquid current liabilities are such liabilities of any business concern which is payable within a very short period of time. Okay, apart from creditors, a part of creditors and bills payable, outstanding expenses, all are the examples of liquid current liabilities. Okay, but whereas we have some liabilities, I mean short-term liabilities, which are not payable so quickly. That's why we call it as the deferred short-term liabilities. So bank overdraft, a part of creditors, a part of bills payable are the few examples of deferred liabilities. Okay. Now, what is internal liabilities? Mainly, the liability arise or financial obligation arise towards the owners. Okay, or to the internal bodies, okay, of the business concern. I mean the claim of the owners on the business assets, okay, for their capital investment and return on capital which is generally accrued are
generally identified as the internal liability, mainly the amount what invested by the owner and what is his claim from the business in terms of return on investment. So both are the examples of internal liabilities. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now we have some other type of liabilities, which is called like contingent asset. We have contingent liabilities. Similarly, the obligation of our business entity, which are not exactly liabilities at present, but have a chance of becoming the liability on the happening of the future at any events, which is called the contingent liability অর্থাৎ সম্ভাব্য দায়। বর্তমানে দায়টা নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে কিছু ঘটনার জন্য বা মনিটারি ইভেন্টের জন্য লাইবিলিটি তৈরি হয়ে যেতে পারে, সেটাকে বলা হয় কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটি। দ্যাটস ওয়াই উই জেনারেলি শো the items of contingent liabilities at the end of the footnote of our balance sheet, not within the balance sheet. Okay, like bills receivable, which is discounted with the bank, liability as a guarantor of a third party are the examples of contingent liabilities. Okay, this is all about the defined types of assets and liabilities. Nothing else. Nothing is left to discuss. Okay, so I don't want to give you much more pressure on the subject. It would be too early. That's why I'm telling you briefly about the different concepts of assets and liabilities. Okay, আরো অনেক কিছু আছে, আবার যখন ক্লাস নেব সেকেন্ড সেমিস্টারে তখন সব বলবো। এখন জাস্ট ব্রিফলি একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম। ওকে, ঠিক আছে? Okay. Yes, Okay, sir. sir. Any question from the assets and liabilities? Any question? No, sir. Okay. And now I want to discuss how we can keep our books of accounts record. Okay. How we can maintain our records. Okay. Into our accounting system. Uh, Already I told you something about that. We have three types of accounts, you know. One is personal account, second is real account, and third is nominal account, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and now I want to say something about the two important terms like debit and credit, which are frequently used in our accounting system. Okay, debit means, I mean, this term comes from the Latin word debitum. I mean it, any entity or any entity, I mean business entity or accounting entity made on the left side of the account. Because you know we have two sides of the account. One is left side and another is right side. So if we write anything on the left side of the account, okay, that means we are debiting such account. And in short, we denote this term debit as DR dot. Okay. And similarly, the term credit comes from also the Latin word creditor. Okay. And obviously, if we write anything on the right hand side of the account, so that means we are crediting such account. And in short, we use the term credit as CR dot. Okay. And two person, I mean two natural persons are there which are frequently called as debtor and creditor. So the term debtor generally refers to any individual as well as any firm, banks, any companies, and many more. Okay, anyone which have a payment for goods or services which is given by an entity or any company, this person is owing maybe called as the debtor. অর্থাৎ বিজনেস যদি কোনো এক্সটার্নাল এন্টিটিকে, কোনো ইন্ডিভিজুয়াল বা কোনো ফার্ম বা কোম্পানিকে ধার দেয়, তাহলে সেই এক্সটার্নাল এন্টিটি বা পার্সেন্টই হয়ে যাবে ডেটার ফ্রম দ্য ভিউ পয়েন্ট অফ বিজনেস। অ্যান্ড
Similarly, on the other hand, we have another person which is called the creditor, and a business entity which provides supplies or services in or services anything, okay, as a creditor towards the towards our business entity is called the creditor. Or if our business receive any goods or receive any services from any external entity, okay, such external entity and person is called the creditor from the viewpoint of our business. Okay, am I clear? Yes, sir. অর্থাৎ Yes, ডেবিট sir. ডেবিট টার্মটা হচ্ছে যে আমরা ডেবিট বলবো কোনো একটা অ্যাকাউন্টকে ডেবিট কখন বলবো, যদি অ্যাকাউন্টে দেখবে দুটো সাইড আছে, একটা লেফট সাইড সাইড একটা রাইট হ্যান্ড সাইড, দুটো সাইডে আমরা লিখি কিছু, ঠিক আছে, সেটা কি লিখি পরে বলবো। লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি কিছু লিখি কোন একটা অ্যাকাউন্টকে, অর্থাৎ রাম অ্যাকাউন্ট, সাম অ্যাকাউন্ট, মেশিন অ্যাকাউন্ট, ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট, কিছু একটা লিখলাম লেফট সাইডে, তাহলে সেই অ্যাকাউন্টটা হয়ে যায় ডেবিট। আর যদি রাইট সাইডে কিছু একটা লিখি কোন একটা অ্যাকাউন্ট, রাম অ্যাকাউন্ট, সাম অ্যাকাউন্ট, যদু অ্যাকাউন্ট, মধু অ্যাকাউন্ট, কিছু একটা লিখলাম, তাহলে সেই অ্যাকাউন্টটা হয়ে যায় ক্রেডিট। ঠিক আছে। আর ডেটার হচ্ছে বিজনেস যাকে ধার দিচ্ছে সেই ব্যক্তিটা বা প্রতিষ্ঠানটা হয়ে যাচ্ছে ডেটার, আর বিজনেস যার কাছ থেকে ধার নিচ্ছে সেই ব্যক্তিটা বা প্রতিষ্ঠানটা হয়ে যাচ্ছে ক্রেডিটার। Am I clear? Yes, sir. Data generally arise always from the credit sale, and credit are always created from credit purchase by the business. Okay, clear? And Yes, sir. generally we follow a unique system of accounting to maintain or to keep the records of our books of accounts, which is called the double entry system. So this system generally invented by an Italian merchant, namely Luca Percioli. Okay. So in this system, every transaction has got two-fold aspect. I mean, প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনে দুটো পার্টি থাকবে। That means one party receiving the benefit and another party giving the benefit. Both party receiving the benefit, both party giving the benefit হবে না। Either one party receiving the benefit and another party giving the benefit. So every transaction generally got two-fold aspect. Okay, clear? And every transaction is divided into two sides. One is debit side and another is credit side. I mean it, any account either debited, obviously another account will be credited for every transaction. I mean it, every transaction affects in two accounts in opposite direction. অর্থাৎ একটা অ্যাকাউন্ট ডেবিট হলে আরেকটা অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হবেই। তো হোয়াট ইজ ডবল এন্ট্রি সিস্টেম? ক্লিয়ার? অর্থাৎ প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনে দুটো পার্টি থাকবে, দুজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থাকবে, কারণ ট্রানজাকশন হতে গেলে টু আর মোর পার্সন নিডেড, ইউ নো, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ এক্সচেঞ্জ হবে কি করে? ওয়ান পার্টি রিসিভিং দ্য বেনিফিট আর আদার পার্টি গিভিং দ্য বেনিফিট হবে কি করে? তাহলে যে বেনিফিট পাচ্ছে আইদার সে ডেবিট হবে আর যে বেনিফিটটা দিচ্ছে সে ক্রেডিট হবে, অর ভাইস ভার্সা। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনই দুটো অ্যাকাউন্টকে অ্যাফেক্ট করছে অপোজিট ডাইরেকশনে, নট সেম ডাইরেকশন। Am I clear? What is double entry system? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So the mainly the why we generally follow the double entry system. The main advantage of double entry system, this system consider both personal and impersonal account. Impersonal account means real and nominal accounts, and personal account means natural personal account, artificial personal account, repetitive personal account. So this system consider both personal and impersonal accounts, okay, to keep complete record of the business transaction. And another advantage is that it generally provide it generally provide a checking system on the arithmetical accuracy. Okay, because one party obviously one amount will be debited and another same amount will be credited. So we can easily find out our arithmetical accuracy from the books of accounts. Okay, and not only that, this system also reveals the net results of business operation. I mean it, I'm talking about the net results of business operation,
like profit and loss to the business operation. Okay, and not only that, this system generally show the financial position by preparing the balance sheet. And some errors may be detected, some committing fraud may be detected under this system. So obviously, this system may reduce a chance of committing any fraud or error. So these all are the different advantages of double entry system. Okay. Hello. Okay, okay, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sir. ওকে, দাঁড়াও, একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই, দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখাই, how we can apply the golden rule. I mean, for ascertaining debit and credit in a transaction, we have to follow a golden rule. Let me share the screen. Okay, let me share the screen. Wait, huh? Is the screen visible to everyone? Yes, Yes, sir. Yeah, sir. Okay, see. Yes, yes. You know, we have three types of account: personal account, real account, and nominal account. Okay, so we have to follow a golden rule system in order to ascertaining the debit and credit into a transaction. Hello, mute the microphone. So under personal account, any personal account will be debited if there is a receiver or the person receiving any benefit. I mean, the person who is the receiver of any transaction or the person who is receiving the benefit from the transaction, so such person account will be debited. And on the other side, if the person is the giver of such benefit or the person sacrificing such benefit from the transaction, so such person will be credited. This is the golden rule of পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। am I clear? অর্থাৎ কোনো একটা yes, sir. ট্রানজাকশনে যদি রাম আইডেন্টিফাই করতে পারো একটা পার্সন, রাম যদি কোনো কিছু রিসিভার হয় বেনিফিটের, তাহলে রাম অ্যাকাউন্টকে বলবো ডেবিট। আর যদি সেই ট্রানজাকশনে যদি উল্টো দিকে সামকে দেখো যে সে বেনিফিটটা স্যাক্রিফাইস করছে বা বেনিফিটটা দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে স্যাম হয়ে যাবে স্যার তখন ক্রেডিট। তো তাহলে তো স্যার তোর তোর রাম তোর তো স্যার রাম অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সাম, তাই তো? ইয়েস, দাঁড়াও আসছি। আচ্ছা, ওকে। Let me come with example. See, capital invested in a business and check received from the same. অর্থাৎ owner invested the money into the business and he issued a check in favor of the business. So here we can identify the twofold aspect, two parties. On behalf of the owner, we need to create capital account, and we receiving the check from the owner, so we need to maintain the bank account. And bank account is the personal account of the business. Okay, and capital account is the is represent here the owner's account, I mean natural personal account. Okay, and bank account is the artificial personal account. So both account are personal account. Here bank is the receiver of such money because bank receives such check from the owner, so bank account debit. And here owner giver of such check, I mean giver of such capital, right? So obviously capital account will be credited. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next.
So now under real account, we need to follow the golden rule. Any, real account always deals with property and asset. So any asset what comes into business must be debit, and any asset or property goes out from the business, so obviously such asset will be credited. When generally asset comes into business, when we Purchase, sir. yes, when we acquire the asset, and when asset goes out from the business, when Sell, we sir. may sell out our asset, so barely asset can be gone out from our business. So let me consider one example. Uh, Suppose let me consider one example. Suppose business purchase machinery by rupees 1 lakh, অর্থাৎ বিজনেস তোমার বিজনেস পারচেজ করেছে একটা মেশিনারি 1 লাখ টাকায়। So we can identify the two parties. One party is machinery account because we acquired the machinery, and another party is cash account because we have paid the cash for getting such machine. So here cash is going out from the business, so cash account will be credited, and machinery comes into business, so obviously machinery account will be debited. Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. And now under nominal account, nominal account always deals with income, gains, expenses, losses. Okay. And if you find any expense or losses, so such expense or loss account must be debited. Okay. And always income and gains account must be credited. Keep it in mind. অর্থাৎ কোনো এক্সপেন্স বা লস অ্যাকাউন্ট সবসময় ডেবিট হবে, আর কোনো ইনকাম অ্যান্ড গেমস সবসময় ক্রেডিট হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই তিনটের বাইরে আর কিছু থাকলো না। কারণ পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট দিয়ে কি হয়, লাইবিলিটি তৈরি হয়। রিয়েল অ্যাকাউন্ট দিয়ে কি হয়, প্রপার্টি অ্যাসেট তৈরি হয়। নমিনাল অ্যাকাউন্ট দিয়ে কি হয়, এক্সপেন্স, লসেস, ইনকাম, গেমস। তাহলে একটা বিজনেসে এর বাইরে আর কোনো ট্রানজাকশন হয় না। ঠিক আছে, Yes, sir. ওকে। সো now let me consider one example. Uh, so we have paid rent by rupees 10,000. Our business paid rent by rupees 10,000. So we can identify the two parties. One party rent account and another party cash, cash cash. account, obviously, Hmm. because we have paid cash. Okay. So obviously rent account is related to the expense account. So obviously expense account, rent account must be debited. And here cash going out from the business for paying such rent. So obviously under real account, what goes out, that means cash goes out from the business, must be credited. Okay. Am I clear? Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So in this way, we can identify first the different types of transaction into debit and credit, and after that we'll record such debit and credit item into our first primary books of accounts called the journal, and after recording of such journal entry we'll classify into our ledger all the recorded transactions into the journal. That means recorded journal entry will be posted to the ledger, and after posting all the recorded transaction into the ledger, we'll
make some balance. We'll Balance find sheet. the yes, find the closing balance of such ledger account to prepare our balance, prepare our trial balance, and after getting all the summarized information from the ledger, we can prepare the trial balance and which contains all the personal, real, and nominal account balances. Okay, in order to find out or check the arithmetical accuracy from the books of accounts, what we have done from journal to trial balance. Okay, and after preparing the trial balance, we will Profit and prepare the final loss. account. Yes, profit and loss account, that is trading account, profit and loss account, and balance sheet. And will convey the same in a report format to our concerned appropriate authority, superior authority. So this is all about the accounting process. And see what I have told you. This is the accounting cycle which will repeatedly circulate in every accounting process. So accounting cycle is the aggregation of the different stages in any accounting process. Okay. So first, recording of transaction into journal. That means we will include all the accounts. I mean personal, real, and nominal accounts. After that, we'll make posting into ledger accounts. Okay. And after that, we'll prepare trial balance. And after preparing the trial balance, we'll prepare the profit and loss account, which contains the nominal account balance. And after that, we'll prepare the balance sheet, which will consisting personal account balance as liability and real account balance as assets and properties. This is all about the accounting cycle, nothing else. This is a complete process of accounting system, which is generally maintained in our business. Okay, day to day. Clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে, বললাম আবার আমার বাড়ির পাশে আবার মাইক বাই আছে, কিছু একটা অনুষ্ঠান হবে হয়তো। ঠিক আছে, মোটামুটি এই বললাম, এই শুনে রাখলে মোটামুটি চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওকে, আবার তোমাদের বলবো সেকেন্ড সেমিস্টারে একদম প্রথম থেকে সব আবার বলবো আমি, একটু আইডিয়া দিয়ে রাখলাম, তোমরা বিগিনার্স। আর মানডে থেকে উইল ফলো দ্য নর্মাল রেগুলার ক্লাস রুটিন। We already prepared the class routine as per the syllabus, and you will get soon in the group. Okay. Okay, Okay, sir. sir. Yes, sir. Okay, sir. And now this week, what we are doing as a foundation class, try to attend everyone. Okay. Okay, sir. Thank you, And sir. you will get at proper time the normal class routine. Okay. Okay, sir. হ্যালো স্যার, একবার ক্লাস রুটিনটা একবার গ্রুপে হ্যাঁ দেবো গো, তোমার না দিলে তুমি জানবে কি করে যে কখন কি ক্লাস থাকছে। প্রত্যেকদিন 4টে করে ক্লাস দেওয়া আছে, ফার্স্ট হাফে দুটো, সেকেন্ড হাফে দুটো, মাঝে তোমাদের 2 ঘন্টা ব্রেক দেওয়া আছে লাঞ্চে। ওকে, আজকে স্যার তিনটে ক্লাস হলো টোটাল, আর একটা ক্লাস তো হলো না। আজ, আগামীকাল, পরশু, ঠিক আছে। Okay. যেমন ফাউন্ডেশন ক্লাসটা চলছে সেরকম চলে বন্ধ হয়ে যাবে। মানডে থেকে অ্যাজ পার সিলেবাস রুটিন ফলো হবে, তোমাদেরকে সানডে দিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, Okay, sir. ঠিক আছে। Yes, sir. Don't take them. 5টা নয় গো বাবা, ফার্স্ট হাফে না গো, দাঁড়াও আমি দেখে বলছি। ও বাপরে, পাগল করে দেবে তোমরা আমাকে। দাঁড়াও বলছি, দাঁড়াও দাঁড়াও দেখছি, দাঁড়াও কি করা হয়েছে দেখছি। এত কষ্ট করতে হবে না স্যার, এত কষ্ট করতে হবে না। না এখন এত কষ্ট করতে হবে না। এত টাকা দিয়ে পড়াশোনা করছো, তোমাদের জন্য যদি কষ্ট না করি, তোমরাই যদি পড়াশোনা না করো, তাহলে আমাদের কি দাম আছে? না না, করবো নিশ্চয়ই করবো। আমাদেরও লাইব্রেরি, এটা লাইব্রেরি তোমাদের কাছে, আমাদেরও লাইব্রেরি তোমাদের কাছে, যে তোমাদেরকে জানানোটা এবং তোমাদেরকে ঠিকঠাক পড়াশোনা করানোটা, এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ লাইব্রেরি তোমাদের কাছে, আমাদের সবারই। তোমরা আমাদের অ্যাসেট, বুঝেছো? Yes, sir. Yes, sir. তাই গেল। হ্যাঁ স্যার কি অ্যাসেট হবো আমরা তাহলে স্যার? স্যার কারেন্ট অ্যাসেট? তোমরা কারেন্ট অ্যাসেট নয়, তোমরা লং টার্ম অ্যাসেট, ফিক্সড অ্যাসেট।
এক্সট্রা আচ্ছা লং টার্ম। Yes, sir. কারণ তোমরা যে নলেজটা অ্যাকোয়ার করছো সেটা নিশ্চয়ই উইদিন 1 ইয়ার এক্সস্টেড হয়ে যাবে না? একদমই না না। স্যার, নো স্যার, আচ্ছা, আর তোমাদের সঙ্গে রিলেশনটা কি উইদিন 1 ইয়ার শেষ হয়ে যাবে? না। নো স্যার। তাহলে No, কি করে sir. কারেন্ট অ্যাসেট হলে? তাহলে কি করে কারেন্ট অ্যাসেট হচ্ছে? তাহলে স্যার লং টার্ম আছে। Obviously long term tangible asset, not fixed আচ্ছা, ট্রানজেবল। intangible asset. আমরা তো Okay, আমরা আমরা তোমাদের দেখতে পাই চোখে। এখন হয়তো প্যান্ডেমিকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ক্লাস শুরু হলে আমরা দেখতে পাবো তোমাদের। তোমরা ট্যাঞ্জেবল ফিক্সড আছে। দাঁড়াও দেখি রুটিনটা। দাঁড়াও, ইন্ডিয়া ফার্স্ট সেমিস্টার রুটিন। হ্যাঁ, মানডে টু স্যাটারডে ক্লাস হবে 10:30 to 11:30 ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস 11:45 to 12:45, তারপর ব্রেক থাকবে এগেন 2 p.m. to 3 p.m. and 3:15 p.m. to 4:15 p.m. মানে পার ডে 4টে করে ক্লাস। মাঝে 2 ঘন্টার মতো কি 1 ঘন্টার মতো 1.5 ঘন্টার মতো ব্রেক থাকবে লাঞ্চ। ওকে, Yes, sir. দিয়ে দেওয়া হবে, তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। তোমাদের সানডে পেয়ে যাবে তোমরা। এই 3 দিন এই ফাউন্ডেশন ক্লাস করো, আর কালকে দেখি যদি আমি সময় পাই একটা ক্লাস আর একটা নেবো, আর না হলে আর নেওয়ার দরকার নেই তোমাদের। ঠিক আছে, Okay, sir. Okay, sir. আমি দেখে নিচ্ছি, যদি আমি সময় পাই আমি নিয়ে নেবো। ঠিক আছে, চলো বাই দেবো, বাই, গুড ডে। Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir. ওকে, লিভিং দ্য Yes, sir. প্ল্যাটফর্ম। ওকে, লিভিং দ্য প্ল্যাটফর্ম। চলো বাই Thank you. বাই।